100, уже, грубо говоря, на пике. Сегодня 20 мая 2021 года, как и планировал, к часу пройти маршрут А и к 3, полчетвертому подняться на пик, пройти маршрут Б. С чем сегодня отлично справился, по отличной погоде. Сейчас будет маршрут С на сплите. Сегодня 6 мая 2024 года у меня закрытие горнолыжного сезона. Плюс 9 КП, пик Хуми, Альпика, пора катить. Вот это вот классное утро 13 мая 2024 года, чтобы поехать на гору катать с Ахиллом или Бертоном. «13 мая 2024 года. Мы с Ахиллом в байк-парке, пора катить.